예, 저는 오늘 문화유산 활용 사업의 미디어 콘텐츠 활용 방안에 대해서 강의할 권재현입니다. 반갑습니다. Hello everybody, nice to meet you, and I'm Kwon Jae who will be giving the speech under the theme of strategies for utilizing media content in cultural heritage utilization projects. 네, 앞에 소개드린 대로 저는 안양대 교수로 재직 중이고요. 국가유산 미디어아트 총감독, 또 세계유산 축전 수원화성 총감독, 그리고 글로벌 축제 수원화성 자문위원을 맡고 있습니다. 지역의 자산을 활용한 축제 총감독을 수행하고 있습니다. I'm a professor at Anyang University, and I'm serving as a General Director of National Heritage Media Art Project, a General Director of World Heritage Festival, and Advisory Committee member for the Global Festival Suwon Hwasong. And I'm working for utilization of local cultural heritage. 네, 오늘 여러분과 그 몇 가지 주제를 가지고 얘기할 텐데요. 국가유산에 대한 이해, 그리고 문화유산 활용 사업에 대한 사례들을 여러분과 함께 이야기를 나누려고 합니다. Today I'm going to talk about understanding national heritage and examples of cultural heritage utilization projects. 오늘 특히나 이제 오늘 중요한 그 핵심 주제 중에 하나인 국가유산 미디어아트 진주성의 사례를 말씀드릴 텐데요. 사업에 대한 기획, 그리고 주제별 미디어아트가 어떻게 결정되는지 그 결과물에 대한 공유를 하겠습니다. 그리고 홍보 전략과 결과물에 대해서도 말씀을 나누겠습니다. Particularly, we have a special theme today, which is the 2024 National Heritage Media Art Project at Jinju Fortress. And I'm going to explain the planning stage of the project, the result of the media art, the promotion strategies, and the results of the strategies. 예, 오늘 강의는 텍스트나 말의 양보다는 아마 미디어 아트이기 때문에 영상이나 이미지들을 통해서 여러분과 즐겁게 소통하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. So I'm not going to use many text today. Rather, I'd like to share some videos and images to communicate with you very smoothly and vibely. 네, 강의 들어보시고 나중에 끝나고 나서 질의응답 많이 해주시기 바랍니다. 질문 많이 해주시기 바랍니다. So I'm going to look forward to listening to your questions after my lecture. 네, 그러면 국가유산에 대한 이해를 먼저 살펴보도록 하겠습니다. So first of all, it's about understanding national heritage. 지금 아마 여러분 한국 많이 좋아하시고 또 여행 많이 하실 텐데요. 지금 보이는 이미지들은 좀 익숙하지 않나요? I guess you have visited Korea a lot of times, and I guess these images can be very familiar to all of you. 지금 이제 자산들, 국가유산의 자산들이 이제 세계유산의 자산으로 또 소개되기도 할 텐데 뒤에 자세한 내용들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. So sometimes national heritage is communicated as the world heritage, and I'm going to look further into the national heritage and world heritage later on. 예, 국가유산이라고 하는 건 이제 우리나라를 대표하는 역사 문화의 소중한 자산입니다. 그리고 인위적으로 또 자연적으로 형성된 국가적, 민족적 또는 세계적 가치를 지니는 것이라고 할 수 있겠습니다. National heritage is a valuable heritage that represents the history and culture of our country, possessing national, ethnic, and global significance, whether formed artificially or naturally. 국가유산은 크게 세 가지로 구분을 하게 되는데요. 하나는 문화유산, 또 자연유산, 무형유산입니다. There are three types of national heritage, which includes cultural heritage, natural heritage, and intangible heritage. 예, 문화유산은 앞에 사진에서 보시다시피 유형의 문화재라고 할 수 있는데요. 뭐 고궁, 불상, 도자기, 또 무형의 문화재, 전통예술, 축제 등을 포함한 우리 민족의 역사와 문화를 보여주는 모든 유형의 문화적 산물이라고 할 수 있겠습니다. Cultural heritage includes tangible heritage and intangible heritage both. Tangible heritage, palaces, statues, and intangible heritage include history, art, and etc. So all forms of and all types of.
네, 그리고 자연유산인데요. 자연유산은 자연 그들의 모습을 유지하거나 지켜야 될 것들이 다 포함된다고 할 수 있겠습니다. Heritage is the next one, which refers to places that maintain their natural appearance, such as mountains, rivers, coasts, and islands. Natural heritage is some natural heritage that is valuable to protect. 네, 다음에 무형유산인데요. 무형유산은 말 그대로 보이지 않는 거죠. 근데 의복, 또 음식, 공예, 기술 같은 것들이 무형자산이라고 할 수 있겠습니다. 무형유산이라고 할 수 있겠습니다. Intangible heritage refers to literally intangible heritage, and it includes food, clothing, craft, and traditional technologies, etc. 한마디로 말씀드리면 이 국가유산이라고 하는 건 미래 세대에 남길 만한 가치가 있는 것이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. To summarize, the national heritage is the heritage that is valuable to be maintained as a legacy into the future generation. 네, 다음은 유네스코 등재유산에 대한 이해를 말씀드릴 텐데요. Next is about UNESCO World Heritage. 유네스코에서는 국경을 초월한 인류 전체의 위대한 유산을 지정을 합니다. 근데 그 지정의 방식들이 문화적 또는 자연적인 특징을 가진 지역이나 건축물, 기념물, 풍경 등을 의미하는데 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. OUV, Outstanding Universal Value, 그러니까 탁월한 보편적 가치를 지닌 모든 것이라고 볼 수 있습니다. UNESCO designates some heritage, and UNESCO, by doing so, UNESCO protects natural or human-made properties with cultural or natural significance that transcend national boundaries and are considered outstanding universal heritage. So, to summarize, these types of heritage must be carrying outstanding universal value. 세계유산 또 인류 무형유산, 세계 기록유산으로 나눠서 크게 유네스코 등재유산이 세 개로 구분할 수 있겠습니다. There are three types of UNESCO World Heritage, which include World Documentary Heritage, Intangible Cultural Heritage, and World Heritage. 앞서서 국가유산과 유네스코 등재유산을 말씀드린 이유가 국가유산 중에서 OUV, 타고난 보편적 가치를 가지고 있는 그리고 세계적인 유산이 바로 국가유산이 세계유산으로 등재될 가능성이 높습니다. In the previous pages, I talked about national heritage and world heritage, and among national heritage, the heritage that carries outstanding universal value can be likely listed as world heritage. 네, 다음으로 유산의 활용 사례를 말씀드릴 텐데 세계유산 축전에 대해서 소개를 드리겠습니다. Let's move on to examples of cultural heritage utilization projects, and first case is World Heritage Festival. 세계유산 축전은 말 그대로 월드 헤리티지 페스티벌인데요. 지금 그 화면에서 보시다시피 한국의 서원, 또 백제유산 지구의 자산들, 또 이 다양한 유산들, 무형, 유형, 자연유산들이 다 포함되어 있습니다. There are examples of World Heritage Festivals, and one example is Sewon of Korea, and the other one is the properties of Baekje historic areas. And the heritage covers all types of heritage, which means they can be intangible, tangible, and natural heritage. 여러분들께서 아마 2020년부터 진행된 이 사업에 세계유산 축전에 한 번이라도 가보셨으면 좋겠다는 생각을 가지고 있습니다. 그리고 매년 국가유산청에서는 3곳에서 4곳 정도의 세계유산 축전 도시를 선정합니다. I hope you visit at least one of the World Heritage Festival, which has been conducted from 2020, and every year the
Cultural Heritage Service, Korean Heritage Service designated 3 to 4 places to hold a World Heritage Festival. 다음으로서는 이제 국가유산 미디어 아트 사업을 소개하겠습니다. Now let's move on to National Heritage Media Arts. 이제 보이는 이미지들이 좀 더 즐겁고 신나지 않나요? These images might be very fun or entertaining, I think. 최근에는 그 국가유산 또 세계유산을 첨단 기술인 미디어 아트와 결합한 형태의 융합 기술들, 융합 아트를 만들어내는 데 주력하고 있습니다. Recently, we have been focusing on creating fusion arts which combine national heritage or world heritage and media arts. 미디어 아트의 기술은 새로운 문화적 경험을 제공할 뿐만 아니라 또 문화유산의 가치를 확산시키고 문화유산의 보존을 인식을 제고하고 문화예술 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다. This is aimed to create a new type of cultural experiences, spread the value of cultural heritage, increase the awareness of the importance of preservation of cultural heritage, and contributing to the development of cultural heritage. 간단하게 말씀드리면 아까 자연유산은 제주도 용암동굴이 있습니다. And one example of natural heritage is the lava cave located in Jeju-do Island. 그리고 수원화성이 있습니다. 그리고 고창 고인돌도 이 미디어 아트의 대상지였습니다. And also some examples of the media art include Suwon Hwasong and dolmens in Gochang. 문화유산이 미디어 아트와 기술을 적용하는 이유에 대해서 또 어떤 기술이 사용되는지 간단하게 살펴보도록 하겠습니다. And I'd like to share the reasons of using the media art technologies in cultural heritage and the details of technologies used. 문화재청, 그러니까 지금은 국가유산청으로 바뀌었습니다. 문화재청이 2020년부터 지역의 문화유산을 활용한 관광 활성화를 위한 다양한 야간 산책형 미디어 콘텐츠를 개발하는 데 주력했습니다. The Cultural Heritage Administration, which is now the Korea Heritage Service, has been focusing on designating and creating the media art for nighttime walking and using the revitalizing the tourism in local areas since 2020. 여기 활용된 기술들은 좀 다양한데요. 미디어 아트 사업의 실감형 콘텐츠를 만드는 사업으로 미디어 파사드, 또 실감형 콘텐츠 제작, 인터랙티브 공연, 전시 등 다양한 장르 간 결합을 통해서 탁월한 보편적 가치를 관람자에게 전달하는 데 목적이 있습니다. And there have been many technologies used in this type of art. The immersive content or media facade, interactive exhibitions have been created to deliver outstanding universal value to visitors. 오늘 진주 사례를 보여드릴 때도 이제 엑살 기술과 또 미디어 파사드 다양한 기술들을 소개해드리도록 하겠습니다. I'm going to introduce various cases of the technologies used. For example, XR media facade used in 진주 case. 제일 마지막에 있는 텍스트가 중요한데요. 미디어 아트는 감상자의 몰입감을 증대시킵니다. 그리고 감성의 지속성을 담보함으로써 다시 찾고 싶은 관광지로서의 역할을 하게 만듭니다. Media art increases the sense of immersion and gives the continuity of the touching moment. So it helps to arouse the desire to visit the place again. 네, 모든 기획은 목적을 가지고 있겠죠. 크게 세 가지 기대 효과와 목적을 가지고 있습니다. 하나는 국가유산의 재발견으로 지역 내 새로운 관광 명소로 육성하고자 함입니다.
So all forms of proposals have their own purposes. There are three expected benefits and purposes. First, they are to cultivate the rediscovery of national heritage as a new tourist attraction within the region. 네, 그리고 단발성 활용 사업이 아닌 장기적인 활용 콘텐츠 개발이 중요하겠죠. 네, 지역의 도시 재생 모델에서 국가 예산을 거점으로 활용하겠다라고 하는 목적을 가지고 있습니다. Also, it is important to develop long-term content rather than using them as one-time utilization projects. These projects are also aimed to be serving as a cornerstone for regional urban regeneration model. 문화유산과 결합한 미디어 아트 개발은 야간 관광 콘텐츠인데요. 1시간, 2시간, 3시간 더 머물게 하는 게 중요하겠습니다. 그는 좀 더 머물게 하는 또 시간을 늘리는 관광, 체류형 관광으로 확장시키려고 하는 노력이 있습니다. Also, one aim is to develop the media art to increase the length of stay of visitors, from 1 to 3 hours or even longer. 지금은 융합의 시대라고 할 수 있습니다. Now it's the time of fusion. 국가유산과 미디어 아트가 어떻게 융합 콘텐츠로 만들어지는지 크게 세 가지 관점에서 바라볼 텐데요. 첫 번째는 콘텐츠 스토리텔링, 두 번째가 역사의 재해석, 세 번째가 체험형 콘텐츠입니다. So there are three perspectives about the combination of national heritage and media art, which are content storytelling, reinterpretation of history, and experiential content. 스토리텔링은 요즘 가장 강조되고 있는 이야기이기도 한데요. 미디어 아트 작가들이 작가의 시점으로 해석된 작품을 해석하는 방식이죠. 그리고 청자의 관점에서 이야기를 쉽고 즐겁게 재밌게 전달하는 것들이 중요한 포인트라고 할 수 있겠습니다. Storytelling is very famous in these days, and it is a way of interpreting the heritage from the perspective of media artists. And also it's important to reconstruct the historical stories from the perspective of listeners. 그리고 역사적 자산들을 다룬다고 해서 역사적 사실을 있는 그대로 보여주는 것들은 아무래도 한계가 있겠죠. 그래서 재해석이 중요합니다. 여러분들도 각자의 작가일 수 있는데 작가적 관점으로 역사를 어떻게 해석하느냐가 되게 중요합니다. Also, it's important to reinterpret the historical stories, and in this perspective, you can be also a writer yourself, and it's important how you reinterpret the historic stories. 역사적 사실들을 영상으로 어떻게 보여줄 건지 그 재해석들이 중요한 포인트라고 할 수 있겠습니다. One important point is how we can reinterpret historical factors into videos. 체험형 콘텐츠가 정말 강조되고 있습니다. Also, there is a big focus on experiential content in these days. 연구 결과에 따르면 어떤 콘텐츠를 직접 체험할 때 몰입감이나 만족도를 높임으로써 재방문율을 높인다고 나와 있습니다. According to some study, when visitors directly experience something, the sense of immersion increases. So the experiences induce the visitors to revisit the place. 여기서 중요한 건 직접 체험하게 하는 것이 핵심입니다. The core factor here is to make visitors experience the place or the content themselves.